Hej och välkomna tillbaka till King's Quest 2, Romancing the Stones. Jag heter Helbo och vi funderar på om vi har något sätt att muta the boatman med. Eller betala honom ska vi säga, det är väl ett riktigare sätt. Jag har testat de flesta grejerna här som verkar rimliga att betala med, men jag tror faktiskt vi behöver riktiga pengar eller guld eller någonting. Så att, ja... Jag tror faktiskt vi får bege oss ut härifrån. Och frågan är om jag måste gå samma väg tillbaka som jag kom in. Jag tror nästan det. Skulle bara tänka, om jag gick west, då borde jag gå east här, va? Jag vet inte om jag måste gå den här vägen tillbaka, men det... Okej. Tack. Det var ju smidigt löst. Så när vi får nog vandra runt lite mer här i Kolyma och se om vi inte kan... hitta dvärgen bland annat. Som hade stulit Gollum, som jag kallar henne. Hennes matkorg eller något liknande. Här har vi... Fan, den stenen har blivit tillbaka igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, det är så... härlig atmosfär här nu, även om det bara är helt tyst så är det så jäkla lugnt och harmoniskt. Jag minns inte om det har varit musik tidigare, det tror jag inte helt och hållet, men det är väldigt kusligt här nu. The small pond is a beautiful feature in this part of the forest. You imagine a Nej, det enda aktiva missionet jag har nu, det är ju att leta upp dvärgen. Pumparna vill nog inte prata med oss. De ligger kanske och sover till och med. De här jäkla ögonen så dyker upp överallt. Riktigt härliga. Här har det ibland dykt upp en, kanske inte en dvärg, det var nog mer en chantaren som dök upp här. Känns ju också lite märkligt att bara gå omkring och leta efter någon som bara dyker upp ibland. Jag kan inte komma på något annat. Det skulle kunna vara om dvärgen just nu befinner sig på ett och samma... Nej, han kan bo där förresten. Låter inte det lite rimligt förresten? Att han skulle kunna bo i det trädet. What is this? There's a door built into the trunk of a large tree. It appears to be closed. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. Kan vi... Jag tror jag har provat detta tidigare, men... Brandishing your sword. Nej. Hammer it down, hammer There it is down. no reason to use a mallet. Ja, okej då. Nej, vi får väl bara köra en klassisk rundvandring som i så många andra tider. Se för vi stöter på något nytt här. Vi kanske ska gå över och titta till porten här. Se om någonting har förändrats. Troligtvis inte, och jag tror inte vi ens får sätta in. Men Graham, tack. Här händer väl ingenting. The door of destiny now bears 3 indentations, each in the shape of identical sized gems. Touching the door of destiny further will not aid you. It has stated what it requires before it can open. You had best venture forth and collect the gems. Ja, allting tyder på att jag måste ha alla gemsen. You would prefer not to place the gems of nature into the door until you have collected all 3 of them. Nej. Trilla inte ner. Nej, bra. Fan, när han vände sig om det har gjort något konstigt. Ja, låt oss fortsätta vår rundvandring.
You're not thirsty right now. Men tänker mig det. Jag borde ha ett svärd equippat om jag skulle stöta på dvärgen och vi måste döda honom. Det låter lite hemskt. Vi har väl inte haft så mycket anledning att fightas egentligen i något av dessa spelen. Eller har vi det? Jag minns inte. Nej, och staden är helt stängd, så jag menar jag har typ gått igenom alla jäkla bildrutor här är. Inte riktigt alla, jag har ett par jag har missat. Här har vi kyrkan. Jag ska bara se ifall präst eller munken står där ute fortfarande med vargarna. Nej. Kan vi gå in här igen? There's no way you're going back in there. Undrar om jag missar någonting med kyrkogården tidigare då eller inte. You are not Laura Bo. Upp till staden är det ingen vits med att gå. Wow, där är nog... Okej. You watch as a little man runs out of the door which has been built into a tree. You surmise that you have found the culprit's home. The vague aroma of chicken soup confirms it. That fiend. Wow, är allt jag säger. Jag skulle precis säga, när jag aldrig kommit in på den bilden därifrån. Undrar för det var allt jag behövde göra eller om... Nej, vad gör du, Graham? Gå in där, så, tack. Finding the door ajar, you cautiously open it and step inside the tree. Jag tror vi kör en save där. Känns som man kan komma tillbaka vilken sekund som helst. This is a room inside the hollowed out trunk of a large tree. A door goes to the outside. A narrow ladder leads down through a hole in the ground. Känns det som det är As you touch the inside of the stället vi kan tree, gå. you recall the games you played in similar trees as a boy. Okej. Det var nog en ren slump att jag råkade hitta rätt till att hitta dvärgarna. Men jag sa ju så innan att han kanske bor här i trädet. Och det gjorde han uppenbarligen också. Vi kan ju inte gå längre dit, va? Nej, det kändes som att det var hit vi skulle gå. Yes, fortsätt. Bra, Graham. Riktigt mysig boning. It seems you have entered the underground home of the thieving little dwarf. It is cozy with a fire crackling in the hearth. A pot of chicken soup bubbles above the fire, giving a delicious aroma to the room. There is a trunk tucked away in the corner. Kan vi äta lite soppa? You grab the handle of the bubbling pot of chicken soup. You take it with you. Jag tror vi ska ge den till farmorn. It's a large, empty barrel, balancing on the rickety table. Okej. The stocking hats of the dwarf are sitting on the table. You notice the shelf is located quite high up on the wall for such a small dwarf. Then you see the barrel on the table, and things start to make sense. The dwarf must climb on it whenever he needs access to the shelf. Okej, jag ser en kniv här också. A very sharp knife has been stabbed into the table. Its blade reflects the light from the burning fire. Tror ni vi skulle kunna ta den, va? That's not a knife. The knife you found under a rock one time? Now that was a knife. Okej, vi skulle inte ta den då. An old trunk rests in the corner of this hovel. Kan vi kanske öppna den? Upon opening the trunk, you find a number of items that the dwarf has obviously stolen and stashed away. Among them are some gold coins. They display the distinctive face of the first king. They could only have come from the magic chest of Daventry. Okej, det är nog en referens till första spelet, va? An old trunk. You close the chest. Det var kanske smart gjort av mig. Due to the lit fireplace, prominently positioned, the room feels warm. Okej. The surface of these stumps is rough and uneven. You certainly wouldn't want to sit on them. Nej. It is locked. Locked?
You suspect it to be very hot and wisely decide not to touch it. There's nothing on the shelf except for knickknacks and junk, neither of which you need. Okay. The pictures, although lovely to look at, are totally useless to you. Alright, jag tror nog vi har gjort det mesta vi behövde göra The här. elaborate display cabinet sitting to one side of the room looks heavy and expensive. You begin to wonder how the tiny dwarf managed to move it all the way down here by himself without damaging it. Mycket funderingar kring hur han har gjort This saker. contraption looks like some sort of oven. It seems to draw heat from the fire, trapping it so that raw meat may be cooked at a much higher temperature. Smart. Nej, då tror jag fan vi har gjort allt vi behöver Those göra här. hats wouldn't fit you, fortunately. Nej, okej då. Moving the barrel would not be wise. Somebody might know that you were here. Okej, ja, nej, det var nog bra att jag stängde lådan här också. Efter mig. Så dröjer det kanske innan dvärgen upptäcker att vi har varit här och stulit tillbaka. Så egentligen fixat med så att stöldgodsen kommer tillbaka. Och nu fick vi soppa till farmor förmodligen och vi fick mynt till boatman. Det är min tanke. You hear the latch fall into place again as the door closes behind you. Ja, jag hoppas jag fick med allt jag behövde där. Troligtvis. Och jag är fortfarande lite fundersam på om jag var tvungen att gå in på den bilden bakifrån så att inte dvärgen skulle se mig när jag stod utanför, eller om det bara handlade om att man skulle gå in på själva bilden ett par gånger och att ibland så gick han ut härifrån. Men jag tror att jag var tvungen att komma bakifrån som jag gjorde. Vilket är märkligt att jag inte har lyckats göra en enda gång tidigare. Jag kan i och för sig ha gjort det någon gång utan att riktigt tänka på det. Och då i så fall så tror jag att då var det inte nattid. Så att det gjorde nog ingenting i det läget. Så jag tror inte hon vill ha mynten, men däremot så kan jag tänka mig att hon är lite hungrig. The pot contains chicken soup. However, it has gone cold in the night air. Okej, så vi kanske ska värma upp den. You sip the soup. Yuck! It's gone cold. Ja, det låter faktiskt som det. Så jag tror om jag testar den på farmern så tror hon säger att den är kall, så därför tror jag vi ska se om vi inte kan värma upp den. You place the now cold chicken soup over the crackling fire once more. After it heats up to eating temperature, you remove it again. Jag känner mig så smart när jag gör sådana grejer. Hade jag inte tittat på det så hade jag inte vetat det, men vi hade ju fått en notis av henne Offer då. the soup to Possum's grandma. Introduce yourself and wait courteously while the frail elderly lady eats the nourishing meal. When she is finished, she sets the empty bowl down elsewhere and turns her attention towards you. Nu kan vi nog prata med henne. Egentligen borde man kunna testa på saker som att hälla i youth potion i soppan, så kanske hon har blivit ung, men jag tror inte det hade funkat att göra det, men det hade varit kul att testa i alla fall. If you would like to speak with me for a while, I would welcome your company. A person should never turn away a visitor, especially when she reaches the twilight of her life. You can't help but feel a sense of finality in the old woman's words. You must have something in return for your kindness. You do not need to risk your safety for an old, worn-out woman like myself. Look under the bed. You should find something to keep you a little warmer on a cold night like this. Okej. You peer under the bed and find a thick black cloak. Lying atop it is a beautiful ruby-encrusted ring. You pick both up with reverence. I could not possibly take these fine things from you. Oh, please. I want you to have them. Nights in Kolima are cold, believe me. As for the ring, well, perhaps it is better that I do not have it to remind me. As you wish. Remind her of what? Har hon mer att säga? You have a charming young granddaughter. Grandma smiles at you graciously. She is a treasure to me. I would do anything to ensure that no harm comes to her. If I may inquire, what became of her parents? Grandma frowns and her eyes darken for a moment,
before she forces a melancholy smile to her face. They were lost to us many years ago. I am afraid dear Possum never really knew her parents. It must have been a daunting task raising a child by yourself, especially at your, At my age? I am certainly not as young as I used to be, and there is no shame in that. I have tried to raise her as best I could to keep her safe and well. However, I fear that as of late the reverse has become truer. Okay. Något mer? If you please, I was hoping you might tell me of the cloak and ring's origin. The old woman closes her eyes as if the memory she seeks is painful to her senses. They were my husband's. He was a proud man, the last of his line. His family had been rich, a great deal of old money you might say. They lived in that castle you might have seen to the north. Its location upon that island is evidence of how much they valued their privacy. He was a good man, my husband. He took care of me. Certainly he had his strange habits. Most men do, if you would pardon me for saying so. I suspect that he practiced magic, so I could never catch him in the act. He would frequently journey afar, taking that black cloak with him wherever he went, to places he would not talk about. He said that it represented something important to a certain group of people, and that I was never to mention it to anyone. But he was always there for me, always, until that fateful night. We had been married just over a year, and I was heavy with child. We were both out walking in the weirwood forest late one night. The air was warm, and in our youth we paid little attention to the world and its many dangers. Besides, there was a full moon. We could see clearly enough. A shadow passed over us. We looked up, thinking it might have been a stray cloud. It was not. Descending upon us like a demon was the largest, most hideous bat I had ever seen. Its fangs were bared, and it dove straight for me. I must have screamed. My husband flung himself in front of me to protect me. He swung his arms about frantically in hopes of warding the horrid thing away. Perhaps he was trying to cast a spell, but could not recall how in his panic. It paid him no heed and would not be deterred. It swooped again and again relentlessly. At one point, my husband's hand must have clipped the bat's wing because it lost control and crashed into his shoulder. He tried to wrest the foul creature away, but then he shrieked suddenly. The horrid thing had bitten him. He never did recover from that incident. He just faded with each passing hour. Within 2 days of the attack, my husband had died. We buried him on his family's plantation on the island. Sometimes when I sleep, I can feel him watching over me, guarding me, protecting me. I think he is waiting for my time to come so we can be together always. The old lady seems to be dozing off. You can barely hear her final words. I miss him so. Telling the story has clearly taken a great deal out of her. You watch the old woman a moment and notice her labored breathing as she sleeps. Despite the little girl's tireless daily efforts, perhaps there's nothing more to be done. Ja, jag är glad att vi fick den här lilla expositionen innan vi tog oss över till ön. För så som jag förstår det så var han på bilden här är väl hennes man då. Och det är ju han som bor ute på ön där vi ska ta oss över med hjälp av Boatsman. Och han blir uppenbarligen biten av en vampyrbat, eller fladdermus. Och ja, även om de begravde honom så vet väl inte de om det här att han blev en vampyr så att säga.
Och hon sa också det att när hon sover kan hon känna att han vakar över henne, vilket han möjligen mycket väl kan göra. Han kanske kommer dit och står och tittar in genom fönstret, vem vet, i och med att han inte är död, eller han är levande död, eller vad man ska säga. Och det förklarar också varför kanske prästerna som då är varulvar hatar honom, för han är en vampyr. Men han verkar ha varit en god man, och jag kan tänka mig att han eventuellt är det fortfarande, men väljer att leva enskilt på det här slottet för att ja, han kanske känner sig hiskelig, eller vad man säger. Och den här svarta cloaken, kan det vara någonting med The Father också? Jag vet inte riktigt om allting hänger ihop på det viset eller inte. The black cloak would fit a taller man than you. The black cloak is a fine garment. It feels thick and warm. The inside is lined with red satin. The ring is gold with an enormous red ruby. The word beloved is engraved inside the gold band. Jag tror nog jag ska kunna ge den till honom när vi väl stöter på honom, kan jag tänka mig. You are now wearing the beautiful ruby ring. Jaha, okej. Ja, det var inte You meningen. remove the ruby ring. Ja. Eller ska jag ha den på mig? Jag vet inte riktigt. These coins each have the distinctive face of the first king. They could Frågan är om jag kan ta The på den black också. cloak is a fine garment. Nej, det kunde jag inte göra. Nej, okej. Ja. Nej, då vet vi var vi ska hen härnäst, ja. What? What? Sister Agatha, my dear, tell me you have good news. The king has arrived in Kalima, father. That is not what I meant. Yes. Well, he appears to be quite resourceful. It seems his reputation was not totally exaggerated. He's still alive? For now, but that will change soon, I think. The king has discovered that one of the gems he seeks is in the possession of a colleague of ours. Do you remember? Kaldor. Yes. Is he still trustworthy? Totally. Still sharp, and there's no questioning his loyalty. My humblest apologies, father, but would it not have been simpler for you to have dealt with Graham personally? Fool! Imagine the ensuing chaos where Daventry's king murdered in his own land. How then would I be able to search for the item? I see. Failure is not an option. Understood, father. Keep me informed, preferably of good King Graham's death. Det var en liten oväntad cutscene där. Lite udda att de tar en ut ur vårt äventyr och vi får se vad andra människor säger. Jag tror att det var något liknande inledningsvis också. Vi fick lite exposition på det viset. Men ja, skitsamma. Och då verkar det som att han vi ska besöka nu som bor på ön där uppe inte är The Father i alla fall. Det kan ju vara en fasad alltid, så det kan vara som. Jag tror inte det, i och med att han verkligen lät som han undrade om han var pålitlig eller inte. Så jag tror vi ska försöka övertyga honom om att, eller påminna honom om hans goda sida och sånt, kan jag tänka mig. Visa honom ringen från hans fru eller något sånt. Så att han faktiskt litar på oss. Ska vi se, då ska vi gå den här lilla märkliga gången igen. Söderut. Sen har vi västerut. Sen har vi österut. Jag undrar om man kommer tillbaka till samma bild eller inte, jag vet inte riktigt. Men jag följer anvisningar här bara. Det funkade sist, att det borde funka igen. Sen tillbaka. Västerut. Sen beger vi oss söderöver. Lite drygt det här momentet när man väl har kommit på grejen, så tycker jag faktiskt det är lite tråkigt att gå den här vägen. Det var roligt att komma på att wow, det är så man ska göra. Vilket jag är lite imponerad fortfarande att jag kom på så pass smidigt som jag gjorde. Yes, äntligen framme.
Då går jag och snackar med döden här igen, eller boatsman, som han faktiskt heter. Tror vi att han är nöjd med mynt, eller vill han ha något annat? Vi kan väl testa. The boatman accepts your payment and motions for you to climb into the boat. Jävlar vad stor han var. The shrouded ghoul paddles across the toxic lake to the shore on the other side. Jag tror bestämt att jag ska köra en liten save också. Kan vi köra det vår main? Har han något mer att säga? The boatman has nothing more to say. Nej. The thorns and brambles are sharp. This area is cold and ominous. Up ahead, dark towers rise from a sinister castle. The path leading up to the entrance is lined with deadly thorns and thick brambles. Måste jag undvika dem när jag går här? Nej, jag tror inte det. Men jag ser också vad fan har kvar mynten. Betalar jag inte med alla, jag betalar nu bara med ett par stycken. Jag vet inte fan om jag ska ha på mig ringen eller inte. Det verkar skumt att jag skulle ha på mig den, så att jag tar inte på mig den. Kan jag bara trycka här eller kommer han att gå och dö? Ouch! You feel the sharp brambles graze your skin. Your vision blurs and you begin to feel lightheaded. Okej, nej, då kunde vi inte göra så. Heavy coldness run through your Lite... Eller måste jag ta sockerbiten här kanske? Jag ska bara se om jag kan gå... Nej, okej, då måste jag nu ta sockerbiten. You feel a heavy coldness run through your... After swallowing the magic sugar cube, you get a feeling of invincibility. Aha. Då borde vi kunna The gå... sharp thorns brush against your skin. However, instead of feeling intense pain, you only experience a slight tingling sensation. Evidently, the magic sugar cube did its job. Yay! The magic sugar cube. Hello? The ghosts waver, as if being threatened by even the slightest breeze, yet something holds them in place. It may be nothing more than an intensely strong determination or sense of purpose that keeps the spirits anchored to this world. Fint att bilden pausade precis när det var en blixt som blixtrade. The ghosts waver. Ja, då kan de säga samma sak. Kan vi prata mer? When you speak to the ghosts, they utter a mournful wail. Jag tror nog jag vill save här för jag tror de kommer att döda mig om jag går mot dörren här. The ghosts descend on you, sucking the life force right out of your body. Jupp. Det här hjälpte inte min magiska sockercube längre. Eventuellt, fast jag kunde inte ta på mig kloken var. The black cloak is a... With a flourish, you fling the black cloak around your neck and fasten it. Potentiellt kan jag gå förbi här nu, va? As you approach the ghosts wearing the black cloak, they seem to notice you, and then begin to drift away towards the cemetery. Okej. Varför? Kan jag följa efter dem dit, eller kommer vi bara tillbaka till buskaget? All right. This cemetery is one of the creepiest you have ever seen. You can't imagine it looking remotely pleasant, even in broad daylight. An icy wind pierces right through your clothes, and you shudder involuntarily. Ja, den ser lite creepy ut As you faktiskt. step further into the cemetery, you can feel your life force slowly being sucked away by the disembodied spirits. You suddenly find yourself unable to move. Okej. Där har The man igen. ethereal spirits drain the life force right out of your body. You tup with the spirits and find only the graves. Okej, vi var ju delvis på rätt väg där i alla fall. With a flourish. As you approach the...
Sen vi kan gå in i slottet här, så jag kan tänka mig att det här är låst så att vi måste nu ta någon annan väg in och något sånt, men vi kan väl alltid testa. As you reach to push the massive doors open, you realize there are no handles. The only thing visible is a small keyhole, which slightly resembles a cross. You remove the cross from around your neck. Having an idea, you push the crucifix into the cross-shaped keyhole. It fits. You hear a click, and the door unlocks. Okej, fick vi äntligen lite användning för korset You också. push the heavy wooden door open, take a deep breath, and step nervously inside the castle entrance. Wow. The moment you enter the great hall of the castle, you begin shivering uncontrollably, and not just from the cold. This place has an air of death wherever you go. As if creeping around this huge castle was not enough, knowing full well that an undead creature resides here would unnerve even the most stout-hearted of adventurers, you feel desperate to get what you came for and anxious to leave as quickly as possible. Okej, jag tror att här kanske kan vara något timat moment eller något sånt. The great hall of the castle is a large room, quite regal in appearance, even in its simplicity. You can imagine that, in days long since past, this would serve as an impressive welcome area to guests and visitors. You suspect that such a grand entrance would be experienced by few, if any, nowadays. Ja, helt fantastisk slott måste jag säga. Riktigt gotiskt, bara sten och liknande, riktigt härligt. Some barrels and boxes have been stacked here. You presume they are just storage containers, nothing to be concerned about. The portraits on the wall depict the couple who once lived here. They look young and proud. Behind the mask of apathy that comes with aristocracy, there's a certain kindness in their eyes. Jag tror absolut de har varit goda The människor. fireplace looks as if it has not been used in quite a long time. You shudder, both from the cold and from the thought that the resident likely has no need of a warm house. You will have to walk there. Of course. Three candelabras provide some welcome illumination in this otherwise dark and dismal castle. This would appear to be the classic fiction section. Okej. This would appear to be the... These books pertain to the ever-expanding world of science. As you skim over the titles, you see one that says, Evidence of a Spherical World. You shake your head. What will they think of next? Okej, så han tror han lever i en platt värld, This härligt. bookcase appears to recount the entire family history of the past counts of Kalima. The line apparently dates back many, many centuries. It is a collection of literature dealing with the arrival of the first mages and what became of their descendants, who were and are all mages themselves. Evidently, the Count must be one such descendant, hence his apparent interest in the subject. Han verkar ju uppenbarligen varit intresserad av magi. Three candelabras provide some welcome... Ja, okej. This marble bust must be of a past count. While it has some resemblance to the current one, the face looks markedly different from that of the town statue. Okej. The bust, being made of marble, is smooth. Känns som att denna bokhyllan går att flytta av You någon have anledning. no interest in any of these books right now. Okej. If the candelabras get knocked over, the carpet will rapidly go up in flames. Think of all the collected works that would be lost if the library was destroyed. And there's your own safety to consider. Yeah, indeed. Science has always been a controversial subject in your mind. You'd rather hang on to the perception of the world that you were brought up with. Ja, Graham, du måste skaffa dig lite bättre tankesätt när det kommer till You are vetenskap. not interested in a family. Even though you would like to read up on how Daventry's own first king arrived with the others of his kind, you have more important things to do right now. Har vi någonting vi kan göra? You have no... Verkar uppenbarligen inte som vi kan göra någonting här inne i biblioteket. Jag blir alltid lite misstänksam när det är områden där man inte kan göra någonting i, men det är klart det ger lite... Kan vi gå in här förresten?
There is no wood, and as such, you cannot start a fire. Logiskt. Kan vi ta Expecting tunnorna? them to be filled with mushrooms or potions? Think again. Okej. Kan vi gå upp här? Narrow stairs ascend into a room above. There's little light here to see by. An old shovel rests against the stone wall. It looks well used. You take the shovel into your possession. Av någon anledning. Känns som vi ska gräva upp någonting i trädgården, håller jag på att säga, men i vad heter det, kyrkogården eller gravplatserna bak. The window looks out onto the island far below. Through it, you see that the bricks of the castle might provide some footholds if you are inclined to go climbing. Okej. You are not desperate enough to climb out the window. You can exit through the front door. Då känns det som att vi nu ska göra det vid ett senare tillfälle It is kanske. as chilly here as it is everywhere else in the castle. Om vi kommer att bli jagade och sånt så kan vi alltid springa upp här Unnaturally och ta oss pale ut. light illuminates a small area of this tower. Inga fler ställen här uppe va? Nej, verkar inte så. Okej, då fick vi reda på att vi kan rymma det hållet när vi blir jagade, så jag tror vi kommer bli... Kan jag gå neråt här förresten? Eller är det bara en vägg? Här är nog bara en vägg va? Nej, gå tillbaka ut här då. Ja, come on. Ja, fortsätt. Sen vi går på denna sidan om det är något annorlunda här. Come on. Keep on going. This is evidently the dining room of the old castle. It is still as drafty here as it is everywhere else, so you imagine yourself declining an opportunity to dine in this room. It is a long dining table completely covered with dust. Scratches scar the legs of the table. Okej. This is just a small storage room. Rows of red wine barrels are neatly stacked and piled along the wall. At least you think they contain wine. Seeing nothing else of real importance, you head back into the dining room. Jag tror det är blod i de där tunnorna, inte vin. Men det var min tanke. Riktigt kusligt när han inte är någon människa. Då känns som han kommer dyka upp vilken sekund som helst. A foul stench wafts up from the gloomy darkness into which the stairs descend. Då är hans typ gravplats här nere ju. Måste jag. Okej då. The staircase beyond is very dark. It would be much too dangerous to proceed down without a light of some kind. Okej. Får vi äntligen anledning till att tända vårt ljus nu då? Kan vi göra det här? It would be a good idea if you could reach that high. Kan vi gå upp på bordet? Climbing onto the table might look briefly heroic, then it would look silly. Ja, tycker du verkligen det? Jag vet inte. Men jag tror eventuellt vi kan tända i biblioteket. Kan vi nog tända vårt ljus? Här når vi heller inte upp någonstans, skulle jag tro. Så låt oss gå tillbaka till biblioteket så om vi kan nå upp till det. Så det borde vi väl eventuellt göra. Det ser ändå ganska högt ut faktiskt. Nej. You hold your candle up to the candelabra flame. It catches. Your candle is now lit. Härligt. Jag gillar verkligen att med det här ljuset har vi haft ganska länge. Jag minns inte ens vad vi fick det nu. Men någonstans har vi tagit det. Och så dröjer det så här länge innan vi behöver det. Jag älskar när man går omkring med saker som man inte använder för en bra stund senare. Jäkla härligt. Vänta, kan vi gå in här nu när vi har This is just a small storage room. Sen vi får gå ner här nu när vi har ett tänt ljus. Now that you have a lit candle, it's a bit easier to see where you're going.
Narrow, slippery stairs beyond the arch, you can barely see a room with a vague shape sitting at the center of it. Fan, jag tycker detta är riktigt creepy. There is a beautiful ornate coffin to one side of this eerie room. Dust is everywhere, cobwebs fill the corners, and a sickly odor permeates the air. The lid of the beautifully carved coffin is closed. Shit, ska vi öppna den? Oh, what? Det var nog en råtta. The thick black cloak that you are wearing hampers your efforts to lift the coffin lid. Try removing the cloak first. Vad fan har det med saken att göra? Det känns viktigt på något sätt. The black cloak is a fine garment. Okej, hur tar jag av den då? You test the strength of your stomach muscles by performing an impressively hard blow to your own guts. You wish you hadn't done that. Ja, men hur tar jag av den? You remove the black cloak again. Okej. Kanske är läge att köra en save här. Ska vi köra vår main? Kan vi väl göra. Så, får vi lyfta upp detta nu då. Nervously, you lift the heavy lid of the elegant coffin. You peek into its red satin interior. The coffin is unoccupied, and you feel relief wash over you. Ja, både och. As you prepare to look inside the coffin, King Graham, I presume. you turn on your heel. There, blocking the only exit from this dismal room, stands the Count. His skin is pale, his eyes jet black. He wears a black cloak nearly identical to the one that you possess. You know me? Ah, yes indeed. Sister Hagatha alerted me to your arrival, dear king. Var det all dialog de tänkte genomföra på egen hand? In an instant, you are flat against the wall. The Count has you pinned so well you can't move a muscle, much less put up a defense. You can feel the Count's iron-cold hand on your throat. You have barely seconds before the inevitable happens. With difficulty, you manage to loosen the ruby ring from your attire and drop it to the floor. The Count's eyes dart to it quickly, then flash angrily back to you. Where did you get that? The elderly woman who lives in a house to the south of here, near the beach. She gave it to me for helping her. The Count regards you for a moment. His dark eyes bore unendingly into yours, and you feel as if your very soul is bare. What do you know of her? She is not well. I know. Do you think I am not aware of that? You are sweating profusely. Hopefully, this vampire doesn't find the odor appetizing. Night is the most dangerous of times for my mortal family. I have kept constant vigil over my wife for many years, so that from the darkness no harm would come to her. When her time comes, we will be together forever. I think tonight will be the night. I have seen her this very eve. I did what I could to help her, but I do not think it was enough. Poof. Okej. Flög han bara iväg As till you henne watch nu the då? giant bat fly out of the room, you realize with dread that the Count has confiscated your crucifix. Without it, you are trapped in this castle. Now what are you going to do? Jag får väl klättra lite på utsidan kanske.
är väl min tanke. You peer into the ornate coffin, finding it unoccupied. Okej. At long last, you have located the final gem, the death gem. You breathe deeply, reach out, and take the stone in your hands. It is ice cold to the touch, but you don't care. This is the last thing you need to unlock the door of destiny. Now all you have to do is get out of here. Han säger det nästan lite grann som om jag hade bråttom. Det har jag kanske också. Låt oss säga här innan vi gör någonting. Ja, det var ju tur jag tittade in i det här. Jag kände att det kanske inte var någonting, men det var ju det jag kom hit för, så att... The torch helps very little to illuminate this damp and dimly lit room. Fire is hot. Don't touch it. Nej, smart. Frågan är bara om det är fler faror här inne i huset nu, om de här spöken och sånt. Men gå ordentligt, Graham. Hur många gånger har jag sagt det? Ganska många gånger. Fan, kolla, han håller nästan på att trilla av här också. Fortsätt. Inget nytt här verkar det som. Nej, det där med ringen, att jag gav honom, det kändes rätt naturligt innan att jag skulle göra det faktiskt. Biblioteket har vi använt oss av att tända ett ljus. Jag tror inte vi ska göra mer där. Jag tror bara vi ska be oss upp här. Inte ens långt känna på dörren, tror jag. Jag kan bara säga att den är låst om och sånt. Frågan är om vi nu kommer ut där bak bland golarna, eller vad man kallar dem, spökena. Seeing no other possible escape route, you climb onto the ledge and carefully lower yourself outside, hoping to find a decent foothold. It is a long way down. Ja, jäklar. Vad fan ska jag göra? Är det bara att klättra här? Förmodligen. Undrar om det kommer några faror på något sätt. Jag tror inte jag ska klättra in i de bitarna här. Whoa. Suddenly you hear a switching noise in your ear. It's joined by two others. You instinctively try to brush whatever it is away, but in doing so, lose your hold on the bricks and fall backwards. Men det där var ju riktigt dumt, Graham. Time slows as you fall, and your world turns black. Okej. What? Our guest has awoken, my love. Ah, good evening, dear king. I do not believe we have been properly introduced. I am Count Kaldor, former lord of the realm of Colima. May I present my wife, Countess Lavidia? A pleasure to see you again. In gratitude to you for alerting me to my wife's grave condition, I took the liberty of preparing you a dish. I thought you might be hungry after your harrowing adventure at my window. You will forgive us if we do not join you. Our tastes differ from yours, do they not, my darling? You shudder to think what different tastes actually means, but for some reason you note that you can no longer hear any rats squeaking in the distance. Indeed. So much to become accustomed to. You shall have all the time that the world has to share to grow accustomed to such things. Well, perhaps 30 years. Should the father locate the item by then,
there might not be enough world left for anyone afterwards. Has this father to do with why you frequently went abroad, always with that cloak of yours? Most certainly. But I think that my affiliation with him and his association has come to a close. My obligations to them took me away from my beloved too often. I do not wish to repeat that mistake. You are forgiven, my love. Their attention, which seemed to have wavered momentarily, now redirects back to you. Well, well, well. What to do with this one? What were you going to do with him? Kill him. I had quite clear instructions from Hagatha, who had apparently received them from the father himself. But if you are not, as you say, affiliated with his association anymore... They both share a knowing smile. Tell us, King Graham, why are you here in Colima? You take a deep breath, trying to ignore the fact that you are the only one capable of doing so, and relate your story of the vision in the magic mirror and your quest to find the 3 gems of nature. The Count and Countess exchange cryptic smiles. Romancing the stones. Indeed. Obviously, that was a private joke, as you did not understand it. So you search for the one with which you would share the rest of your life. On that I cannot fault you, nor on your intentions here. Therefore, I can forgive the trespassing. However, there is the matter of the dark gem you wish to remove from my castle. I place a deal before you. I am looking for a magnificent sapphire-encrusted tiara. It is a valuable family heirloom and has been on this estate for centuries. This castle and its estate are old, though. It could be virtually anywhere, in any number of hiding places. I suspect there are many that even I am not aware of. I wish to present this tiara to my wife as a gift to commemorate the eternity we shall spend together. If you can find it and bring it to me before sunrise, then I will give you the gem you seek and your freedom. You nod, unable to believe that you have virtually been ushered away from death's door just so you can run an errand for a couple of vampires. You do not want to think about the consequences if you fail to meet the deadline. Ja, det var ju lite märkligt att man föll... Jag ska bara köra save innan jag glömmer det så att vi kan... om vi skulle misslyckas. Om det går på tid här. Jag tror inte riktigt det gör det, men... lite udda. Vi föll till vår död typ, men... klarade oss nog och sen drömde vi om vår livskärlek som stod och sjöng lite fint sådär. Lite udda sätt att ta oss tillbaka här igen. Visst, det var väl för att det skulle gå lite tid så han hade hunnit till sin fru, den gamla kvinnan. Gjort honom hände till vampyr och hon blev yngre också, men ja, han kunde lite magi också så det var väl någonting av det inblandat. För jag tror inte att bara vampyrgörandet av henne skulle göra henne ung. Jag vet inte riktigt hur filosofin There is a leg of funkar. ham on the table. An entire smorgasbord adorns the tabletop. It sits upon an elegant blood-red tablecloth. An entire smorgasbord. You seem to have lost your appetite for eating at the moment. Ja, någonting kunde jag göra här. You take the ham from the dining table. Okej, jag är glad att jag klickar på den. Kan vi klicka på flagga här? You seem to Ja, det var nog tur jag klickade runt där. Jag vet inte om den stack ut lite extra eller om det var en slump att jag klickade på den. Ja, jag tror vi får avsluta detta avsnitt här. Men i nästa avsnitt får vi väl springa runt i det här slottet och leta efter hans tiara. Jag kan tänka mig att den kanske är ute på gravplatserna. I och med att det är enda stället vi inte har undersökt. Eller så var det några dolda gångar in vid biblioteket som jag
har nämnt tidigare. Men ja, fan, storyn här är riktigt härlig och stämningen och allt möjligt. Jag har inte mycket att klaga på för tillfället. Mycket härligt det här spelet. Men till nästa gång, får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej! Light from the window where I used to hold her tight. My arms around her body as we fell through the night. I stepped through the apocalypse, the never-ending fight.